Hello everyone, and I am here to share with you my understanding with OAuth 2.0. So first of all, what is an OAuth 2.0? So an OAuth 2.0 is an industry standard authorization framework that allows users to grant third-party applications limited access to their resources on another service provider's website without sharing their login credentials. So an OAuth as well has a five types, which are authorization, client, credentials, implicit, resource owner, password credentials, and lastly the GWT bearer. But in this case is that in this OAuth understanding is that authorization and client credentials are the only two types that are currently being or commonly being used. We're gonna proceed with opening our Postman. So Postman na akong ginagamit, guys. And then we have here, I've already set up my Postman pala. We have here the link and then the get method. So unsa man nato di pagkuha nga to ang link. We just need to go to the Facebook access token. So scroll down lang ka, makita nimo ni siya nga part, and then you will be mo ni mo hang gamiton para sa tuang Postman. Next is that we're gonna go to the meta. Of course, before nga magkanaabot ka diriya, dapat naka-create ka or naka-register ka diriya, and then yun mo na nimo gawas. And then next is that mag-create ta og app. And then in here, makita nimo ni siya, just click create, and then app name. Then next, then others, next is i-choose lang nato ang consumer, then next, then nara na imuhang details, then here and then create app lang. So once nga nahumanan nimo og kanang create ang katong gikuan kaganiha, modo lang ka diri sa app settings, basic, and then makita na nimo imong credentials. So mo ni ato ang app ID, app secret, and kani sila mo ni ato ang gamiton para unya sa ato ang Postman. So here, nahuman naman nato to copy itong ato ang link kaganiha nga ato ang gikuha. We have here the client ID, the client secret, and then the grant type. So, ang grant type na to, client credentials, nandiyan na siya. So, if you remember atong ano na to, this is our client ID and this is our client secret. So, ato lang na siyang i-copy. Copy na to. Ato sa Postman, client secret, ato na to dire. And then, balik na sa dito para kuha na nga to ang client ID. Copy na ito sa Postman, i-paste diri sa client ID, and then yan na. Pagkahuman, send. So mga ni karon na nga to ang access token. So after na to na kuha ang ato ang access token, just gonna proceed in here, and then search lang ang Graph API Explorer, then ato lang ka dito sa overview, then at the very bottom makikita ka ni fields, so i-copy lang na and then i-paste diri sa ato ang Postman. Balik ta diri kuha na to tong access token, then balik na po ta diri, kuha na nato ning access token nga nakabutan diri paste na to ang token, and then sa kaning access token na to, so nanapod ta diri access token asa man ni makuha, balik ta diri sa to ang then kuha na to ni, just like I said before, we are going to use that, then balik na po ta diri, kani i-change lang siya to kadto. Now
Next nga tong buhaton is kuhaon na nga to ang ID. So how? Mao ni nga to ang ID. So babaw sa to ang Facebook. So copy lang na, balik sa postman. Then kung makita ka ni alis dira na sa imong user ID. So gusto na to, send. Nana. Kita na nato ang information. So, that's all for my demonstration. And for my insights is that it's the first time nga ako ang gibuhat for my own self. And the challenges nga ako na face is that it was not few, but it was kind of hard finding the ID sa kuang Facebook. And since wala na ko natanaw ang video in the beginning, but then I proceeded anyways, and I later found out na naraman na imong ID sa URL sa imong Facebook. So that's all for my laboratory API testing. Thank you very much.